The pool of German accounting and financial terms is an essential element of business German, and therefore I decided to create a specific class. This class is for people who already speak the German language but need to boost their business German vocabulary in order to communicate more confidently in a financial context. In this class, I'll go through the basic German accounting and financial terms and use them in a business context. This way, it would be easier for you to remember the new terms and make them part of your active business vocabulary. Each lesson consists of a few accounting terms and one or two example sentences for each term. I'm a fan of active learning and therefore I recommend you to take the following steps while watching each lesson. First, try to repeat each new term until you're sure that you pronounce the word with no effort. Second, try to write each new term a few times. The third step is to read each sentence aloud. Next, you can try to speak each sentence aloud without looking at it. And the last step is to try to build your sentences using the new terms. Only this way, you expand your business German vocabulary. If you choose only to watch and listen to the content, you add the new terms to your passive business German vocabulary. Passive vocabulary is this part of the words that you may understand when reading and listening, but you don't use these words when speaking and writing. To motivate you to learn actively, I've prepared an exercise in the form of a game. At the end of the class, you can download the attached file and play the game over and over again until you become good enough to communicate in a financial context. In this lesson, we'll learn the first 6 German basic accounting terms. We will take a closer look at the German terms for accounting, bookkeeping, double entry bookkeeping, single bookkeeping, accounts receivable bookkeeping, and accounts payable bookkeeping. At the end of the lesson, you'll be able to use these 6 German accounting terms in a business context. Let's get started. Das Rechnungswesen. Accounting. Das Rechnungswesen umfasst alle Verfahren zur Erfassung, Auswertung und Überwachung aller Geldströme und Leistungsströme im Unternehmen. Accounting includes all procedures for recording, evaluating, and monitoring all flows of money and goods in the company. Die Buchhaltung. Bookkeeping. Buchhaltung bezeichnet die systematische Aufzeichnung aller Geschäftsvorgänge aufgrund von Belegen. Bookkeeping refers to the systematic recording of all business transactions based on receipts. Die doppelte Buchhaltung. Double Entry Bookkeeping. Laut der doppelten Buchhaltung müssen alle Geschäftsvorfälle doppelt verbucht werden, jeweils auf einem Konto im Soll und auf einem Gegenkonto im Haben mit dem jeweils gleichen Betrag. According to double entry bookkeeping, all business transactions must be entered twice in a debit to one account and a credit to another account with the same amount. Die einfache Buchhaltung. Single Bookkeeping. Ziel der einfachen Buchhaltung ist zum Abschluss eines Geschäftsjahres einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu haben. The aim of simple bookkeeping is to have an overview of income and expenses at the end of a financial year. Die Debitorenbuchhaltung. Accounts Receivable Bookkeeping. Die Debitorenbuchhaltung ist zuständig für Erfassung und Verwaltung von offenen Forderungen, Zahlungseingängen und Gutschriften.
Accounts receivable is responsible for recording and managing open receivables, incoming payments, and credit notes. Die Kreditorenbuchhaltung. Accounts payable bookkeeping. Kreditorenbuchhaltung erledigt alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit eingehenden Rechnungen von Lieferanten und Dienstleistern stehen. Accounts payable handles all tasks related to incoming invoices from suppliers and service providers. To get used to the pronunciation of these new terms, you can take the following practical steps. The first step is to read all 6 terms a few times. Then, you can repeat the new terms without looking at them until you feel confident enough to use them. The third step is to read the example sentences a few times. Next, you can try to say the sentences without looking at them. And the last step is to build new sentences with each new term. These simple exercises will help you add the new words to your active business German vocabulary. In this lesson, we'll keep expanding your basic German accounting vocabulary. We'll take a closer look at the German terms for cash and cash equivalent, financial asset, incoming payment, payout, amount payable, amount receivable, income, and expenditure. Let's get started. Der Zahlungsmittelbestand, die Zahlungsmittelbestände, Cash and Cash Equivalent. Der Zahlungsmittelbestand bezeichnet sich als die Summe aus Kassenbeständen und jederzeit verfügbaren Bankguthaben. Cash and cash equivalents are the sum of cash on hand and bank balances available at any time. Es ist für jeder Unternehmer wichtig, den Zahlungsmittelbestand im Auge zu behalten, um eine zuverlässige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. It is important for every entrepreneur to keep an eye on the cash and cash equivalents in order to ensure reliable solvency. Das Geldvermögen, die Geldvermögen, Financial Asset. Der Begriff Geldvermögen bezeichnet die Summe aus dem Zahlungsmittelbestand plus den Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten eines Unternehmens. The term financial assets refers to the sum of cash plus amounts receivable less amounts payable of a company. Die Einzahlung, die Einzahlungen. Incoming payment, payment received or in payment. Eine Einzahlung entsteht dann, wenn einem Unternehmen verfügbare Geldmittel zufließen. An incoming payment occurs when available funds flow to a company. Die Einzahlung ist ein Zufluss von Zahlungsmitteln, der den Bestand eines Bankkontos oder den Kassenbestand eines Unternehmens vorübergehend erhöht. Incoming payment is an inflow of funds that temporarily increases the balance of a bank account or a company's treasury. Die Auszahlung, die Auszahlungen. Outgoing payment, payment made or payout. Im Gegensatz zu den Einzahlungen stehen die Auszahlungen, die tatsächlichen Geldabflüsse in Form liquider Mittel sind. In contrast to the incoming payments are the outgoing payments, which are the actual cash outflows in the form of liquid funds. Jeden Vorgang, bei dem der Zahlungsmittelbestand des Unternehmens mindert, nennt man Auszahlung. Any process in which the company's cash balance is reduced is called a payout. Bei der Auszahlung geht es um die reine Zahlungsmittelbewegung aus dem Unternehmen hinaus. The payout refers to the pure cash movement out of the company. Die Verbindlichkeit, die Verbindlichkeiten. Amount payable,
Debt. Verbindlichkeit entsteht, wenn ein Unternehmen eine Leistung erhaltet, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt die Gegenleistung erbringt. Amount payable arises when a company receives a good or service but provides the payment in return later. Die Forderung, die Forderungen. Amount receivable. Eine Forderung entsteht durch eine Lieferung oder Leistung, die ein Kunde schon empfangen, aber noch nicht bezahlt hat. Amount receivable arises from a delivery of goods or a service that a customer has already received but not yet paid for. Die Einnahme, die Einnahmen. Income. Bei der Einnahme geht es um eine Erhöhung der Geldvermögen. Income is an increase in financial assets. Wenn dein Unternehmen Waren auf Rechnung für 2000 Euro verkauft, dann nehmen die Geldforderungen um 2000 Euro zu und es liegt somit eine Einnahme vor. If your company sells goods on account for 2000 euros, then the amount receivable increased by 2000 euros and therefore there is income. Die Ausgabe, die Ausgaben. Expenditure. Eine Ausgabe liegt vor, egal ob eine Maschine bar bezahlt wird oder auf Rechnung gekauft wird. An expense exists regardless of whether a machine is paid in cash or purchased on account. In this lesson, we'll accelerate your German accounting vocabulary with 7 new terms: expense, revenue, cost, operating revenue, profit, loss, and turnover. Let's get started. Der Aufwand, die Aufwendungen. Expense. Beim Aufwand handelt es sich um den gesamten Wertverzehr für Waren und Dienstleistungen während einer Rechnungsperiode. Expenses are the total consumption of goods and services during an accounting period. Zu den Aufwendungen eines Unternehmens zählen verbrauchte Waren, Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen, aber auch Lohnzahlungen, Gehälter, Sonderausgaben für Mitarbeiter oder gezahlte Zinsen. Companies' expenses include used goods, materials, office equipment, but also wages, salaries, special expenses for employees, or interest paid. Der Ertrag, die Erträge, Revenue. Wenn die Erträge eines Unternehmens höher sind als der jeweilige Aufwand, erwirtschaftet das Unternehmen Gewinn. If a company's revenue is greater than its expenses, the company makes a profit. Als Ertrag werden die Einnahmen eines Unternehmens bezeichnet, die durch Aufwendungen erzeugt werden. Revenue is the earnings of a company that are generated through expenses. Das Kosten, die Kosten. Cost. Kosten sind der Wertverzehr an Gütern und Dienstleistungen in einer Abrechnungsperiode, der durch rein die betriebliche Tätigkeit bedingt ist. Costs are the consumption of goods and services in a billing period that is caused by purely operating activities. Materialverbrauch von Stahl im Wert von 100.000 Euro in einem Maschinenbauunternehmen stellt Kosten in Höhe von 100.000 Euro dar. Material consumption of steel worth 100,000 euro in a mechanical engineering company represents a cost of 100,000 euro. Die Leistung, die Leistungen. Operating revenue.
Als Leistungen bezeichnet man alle Erhöhungen des Betriebsergebnisses, die im Zusammenhang mit der typischen betrieblichen Tätigkeit einer Abrechnungsbehörde stehen. Operating revenue is all increases in the operating result that are related to the typical operating activity of an accounting period. Bei Marktleistungen handelt es sich um die Leistungen, die für Umsatzerlöse im Betrieb sorgen. Market revenue is the operating revenue that ensures the sales revenue in the company. Der Gewinn, die Gewinne, Profit. Im externen Rechnungswesen erwirtschaftet ein Unternehmen Gewinn, wenn die Erträge die Aufwendungen übersteigen. In financial accounting, a company makes a profit when revenue exceeds expenses. Im internen Rechnungswesen spricht man nicht von Gewinn, sondern von Betriebsergebnis. In management accounting, man doesn't talk about profit, but about operating result. Der Verlust, die Verluste, Loss. Mit Verlust bezeichnet man das Gegenteil von Gewinn und somit eine Situation, in welcher die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Loss is the opposite of profit and therefore a situation in which expenses exceed revenue. Der Gewinn bzw. Verlust eines Unternehmens hat eine unmittelbare Auswirkung auf das Eigenkapital des Unternehmens. The profit or loss of a company has a direct impact on the company's equity. Der Umsatz, die Umsätze, Turnover. Umsatz bezeichnet die Summe aller Einnahmen für Dienstleistungen, Waren und Produkte eines Unternehmens. Turnover is the sum of all revenue from a company's services, goods and products. Durch Marketing- und Vertriebsmaßnahmen kann ein Unternehmen seinen Umsatz verbessern. A company can improve its turnover through marketing and sales activities. In this lesson, it's time to learn a few terms that will help you talk with more confidence in a context relating to assets, fixed assets, current assets, owner's equity, outside capital, and net assets. Take a cup of coffee or tea and listen to the new German accounting terms and the examples that I've prepared for you. It would be beneficial for you if you try to read and then repeat the sentences. Let's get started. Das Vermögen. Assets. Unter Vermögen umfasst man alle Güter, die in einem Unternehmen vorhanden sind, um die betrieblichen Aufgaben zu realisieren. Assets include all resources that are available in a company to carry out operational tasks. Ein Unternehmen besitzt einen PKW im Wert von 35.000 Euro und eine Maschine im Wert von 25.000 Euro. Das Vermögen des Unternehmens beträgt somit 60.000 Euro. A company owns a car worth 35,000 euro and a machine worth 25,000 euro. The assets of the company are thus 60,000 euro. Das Anlagevermögen, Fixed Assets. Anlagevermögen sind Vermögen, die über einen längeren Zeitraum im Unternehmen verbleiben. Fixed assets are assets that remain in the company for a longer period of time. Zum Anlagevermögen eines Unternehmens gehören Grundstücke, Maschinen, Lizenzen oder Wertpapiere. Companies' fixed assets include land, machines, license or securities. Das Umlaufvermögen,
Current Assets. Umlaufvermögen umfasst verschiedene Mittel, die bestimmt sind, nur für kurze Zeit im Unternehmen zu verbleiben. Current assets include various resources that are intended to remain in the company for only a short period of time. Das Umlaufvermögen wird dafür gebraucht, Produkte herzustellen und die Kosten des Unternehmens zu bezahlen. Current assets are used to manufacture products and pay for the company's expenses. Das Eigenkapital, Owner's Equity. Das Eigenkapital ergibt sich aus Differenz aus Vermögen und Schulden und steht dem Unternehmen langfristig zur Verfügung. Owner's equity is the difference between assets and obligations and is available to the company over a long period of time. Je höher der Eigenkapital, desto höher ist die Bonität eines Unternehmens einzustufen. The higher the owner's equity, the higher the creditworthiness of a company. Das Fremdkapital. Outside Capital. Das Fremdkapital gehört nicht den Eigentümern selbst, sondern den Gläubigen und bezeichnet die Schulden. The outside capital doesn't belong to the owners, but to the creditors and describes obligations. Im Vergleich mit dem Eigenkapital, das Fremdkapital kann von der Steuer abgesetzt werden. In comparison with the owner's equity, the outside capital can be deducted from taxes. Das Reinvermögen, Net Assets. Reinvermögen ist das Vermögen eines Unternehmens, das nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrig bleibt. Net assets are the assets of a company that remain after deducting all of its liabilities. Das Eigenkapital entspricht dem Reinvermögen des Unternehmens. Owner's equity corresponds to the net assets of the company. When you work in the financial world, you need to know how to read all financial reports. One of the most essential reports is the balance sheet. To be able to understand what the balance sheet of a German company presents, you need to know a bunch of terms. In this lesson, I will present you the first group of German terms related to the balance sheet. You will learn the following terms: balance sheet, intangible assets, tangible assets, financial assets, and inventory. Die Bilanz, Balance Sheet. Die Bilanz ist die Gegenüberstellung der Vermögensgegenstände und der Kapitalgegenstände eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag. The balance sheet is a comparison of a company's assets and capital on a specific date. Die Bilanz hat zwei Seiten. Die linke Seite stellt dar, wie das Unternehmen das Geld verwendet. Die rechte Seite stellt dar, woher das Geld stammt. The balance sheet has two sides. The left side represents how the company uses the money, and the right side represents where the money came from. Der immaterielle Vermögengegenstand, die immateriellen Vermögengegenstände. Intangible Asset. Immaterielle Vermögengegenstände sind der Teil des Anlagevermögens eines Unternehmens, der im Gegensatz zum Sachanlagevermögen nicht anfassbar ist. Intangible assets are the part of company's fixed assets that, in contrast to tangible assets, can be touched. Bei den immateriellen Vermögengegenständen handelt es sich um geistige Werte wie Rechte, Konzessionen, Patente oder Geschäftswerte. Intangible assets are intellectual assets such as rights, concessions, patents or goodwill. Beim unternehmenseigenen Domainnamen sind die Ansatzvoraussetzungen für einen immateriellen Vermögengegenstand erfüllt. The recognition requirements for an intangible asset
are made for the company's domain name. Die Sachanlage, die Sachanlagen, Tangible Asset. Sachanlagen umfassen Grundstücke und Bauten, Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau. Tangible assets include land and buildings, plant and machinery, factory and office equipment, and assets under construction. Sachanlagen sind Teil des Anlagevermögens und lassen sich im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht so schnell liquidieren und sind somit langfristig ans Unternehmen gebunden. Tangible assets are part of the fixed assets and in contrast to current assets can be liquidated as quickly and are therefore tied to the company in the long term. Die Finanzanlagen dienen dazu, um möglichst hohe Zinserträge oder auch Gewinnbeteiligungen zu erzielen. The financial investments are used to achieve the highest possible interest income or profit sharing. Der Wert der Finanzanlagen ist oftmals an die Kurs- oder Preisentwicklung gebunden. Beispielsweise steigen die Kurse des Wertpapiers, so erhöht sich auch der Wert der Finanzanlagen des entsprechenden Unternehmens. The value of the financial assets is often linked to the course or price development. For example, if the price of a security rises, so does the value of the company's financial assets. Der Vorrat, die Vorräte, Inventory. Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Inventory is the current assets that are intended for consumption or sale. Zu den Vorräten zählen die Rohstoffe, Hilfsstoffe oder Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse oder Leistungen sowie fertige Erzeugnisse und Waren. Inventory includes raw materials, supplies, unfinished products or services, as well as finished products and goods. In this video, we will explore the word meeting in German. In German, meeting is translated as Besprechung. It refers to a discussion where individuals come together to exchange information, share ideas, or make decisions. In a business context, Besprechung typically involves colleagues, team members, or stakeholders who meet to discuss work-related matters such as project updates, planning, problem solving, or strategy development. It serves as a platform for communication, collaboration, and coordination within an organization. Let's see some examples. Wir müssen eine Besprechung abhalten, um die nächsten Schritte des Projekts zu planen. We need to hold a meeting to plan the next steps of the project. Die wöchentliche Besprechung findet immer montags um 9 Uhr statt. The weekly meeting takes place every Monday at 9 a.m. Ich habe eine Besprechung mit meinem Vorgesetzten, um über meine Karriereziele zu sprechen. I have a meeting with my supervisor to discuss my career goals. Die Besprechung gestern war sehr produktiv und wir konnten viele wichtige Themen diskutieren. The meeting yesterday was very productive and we were able to discuss many important topics. Kannst du bitte eine Besprechung einberufen, um über die neuesten Entwicklungen zu sprechen? Can you please call a meeting to discuss the latest developments? Wir sollten eine Besprechung vereinbaren, um über die aktuellen Herausforderungen zu sprechen und Lösungen zu finden. We should schedule a meeting to address the current challenges and find solutions. Let's talk about agreement in German.
The German word for agreement is Vereinbarung. It refers to a formal or informal understanding between two or more parties. Agreements are essential for establishing and maintaining professional relationships, ensuring clarity and understanding between parties, and minimizing potential disputes. They provide a level of certainty and define the expectations and responsibilities of each party involved. I've prepared a few examples for you. Let's get started. Wir haben eine Vereinbarung mit unserem Lieferanten getroffen, um die Lieferzeiten zu verkürzen. We have reached an agreement with our supplier to shorten the delivery times. Die beiden Unternehmen haben eine strategische Vereinbarung unterzeichnet, um ihre Kräfte zu bündeln und neue Märkte zu erschließen. The two companies have signed a strategic agreement to combine their forces and explore new markets. Die Geschäftsleitung hat eine Vereinbarung über die Übernahme des Konkurrenten getroffen. The management has made an agreement to acquire the competitor. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten wir alle Vereinbarungen schriftlich festhalten. To avoid misunderstandings, we should document all agreements in writing. Now, I'll talk about negotiation in German. In German, negotiation is Verhandlung. The word Verhandlung in German refers to the process of discussing and reaching an agreement between parties involved in a particular matter. In a negotiation, the involved parties engage in communication, presenting their positions, interests, or demands, and exploring potential compromises or solutions. Let's see some examples. Die Verhandlung mit dem Lieferanten war erfolgreich und wir konnten einen günstigeren Preis aushandeln. The negotiation with the supplier was successful and we were able to negotiate a lower price. Wir müssen die Verhandlungen mit potenziellen Investoren führen, um die Finanzierung für unser Start-up zu sichern. We need to engage in negotiations with potential investors to secure funding for our start-up. Die Verhandlung über den Vertrag zieht sich länger hin als erwartet, da beide Parteien ihre Positionen verteidigen. The negotiation over the contract is taking longer than expected as both parties defend their positions. Wir müssen uns auf die Verhandlung vorbereiten, indem wir unsere Ziele und Spielräume festlegen. We need to prepare for the negotiation by defining our goals and margins. The next word that we'll learn in German is a discounted price. In German, a discounted price is Sonderpreis. Before we go through some examples, I would like to explain this term. Sonderpreis is a reduced price offered for a product or service for a specific period, promotional event, or under certain circumstances. Businesses may offer Sonderpreis during sales campaigns, seasonal promotions, clearance events, or to reward loyal customers. The aim is to create a sense of urgency, encouraging customers to take advantage of the discounted offer. Now we can begin with the examples. Wir bieten unseren treuen Kunden einen Sonderpreis als Dankeschön für ihre langjährige Unterstützung.
We offer our loyal customers a special discounted price as a token of appreciation for their long-standing support. Nur für begrenzte Zeit erhalten Sie dieses Produkt zum Sonderpreis von 50% Rabatt. For a limited time only, you can get this product at a special discounted price with a 50% discount. Für unsere Geschäftspartner haben wir einen exklusiven Sonderpreis für die Teilnahme an der Konferenz vereinbart. We have negotiated an exclusive special discounted price for our business partners to participate in the conference. Unser Produkt ist jetzt zum Sonderpreis erhältlich, um den Markteintritt zu fördern. Our product is now available at a special discounted price to promote market entry. Nutzen Sie unseren Sonderpreis für Frühbucher und sparen Sie bei Ihrer nächsten Konferenzbuchung. Take advantage of our special price for early bird bookings and save on your next conference reservation. The word discount plays a significant role in business transactions and consumer interactions. Just like in English, discounts are commonly used by businesses in Germany to attract customers, increase sales, and create value. In this video, we will learn two words for discount. The first one is der Preisnachlass and the second one is der Rabatt. To begin, let's break down the word Preisnachlass into its individual components. Preis means price and Nachlass translates to reduction. By understanding these parts, we can grasp the concept behind the word. Let's see how we can use the word Preisnachlass in a sentence. Aus Dank für Ihre langjährige Kundentreue gewähren wir Ihnen einen exklusiven Preisnachlass von 10% auf Ihre nächste Bestellung. As a token of appreciation for your long-standing loyalty, we offer you an exclusive price discount of 10% on your next order. Bei Bestellungen über eine bestimmte Menge bieten wir großzügige Preisnachlässe an. For orders above a certain quantity, we provide generous price discounts. Im Rahmen unserer Sonderaktion gewähren wir einen temporären Preisnachlass auf ausgewählte Produkte. As part of our special promotion, we are offering a temporary price reduction on selected products. Unser Unternehmen ist bereit, einen Preisnachlass zu gewähren, um den Wettbewerb zu schlagen und den Kunden zu gewinnen. Our company is willing to grant a price discount in order to outperform the competition and attract customers. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um über mögliche Preisnachlässe für Großbestellungen zu sprechen. Please contact our sales team to discuss potential price discounts for bulk orders. Rabatt is also a German word for discount, and it plays a significant role in everyday conversations, especially when it comes to shopping and business transactions. Understanding and using this word correctly will help you navigate various situations in German-speaking countries. Of course, I have prepared some examples for you. Let's get started. Unsere Firma bietet einen 10%igen Rabatt auf alle Großbestellungen an. Our company offers a 10% discount on all bulk orders. Als treuer Kunde erhalten Sie einen exklusiven Rabatt auf unsere Dienstleistungen.
As a loyal customer, you will receive an exclusive discount on our services. Wir gewähren Ihnen einen Rabatt, wenn Sie sich für einen langfristigen Vertrag entscheiden. We will grant you a discount if you opt for a long-term contract. Für diese Woche haben wir einen Rabatt auf ausgewählte Artikel in unserem Sortiment. For this week, we have a discount on selected items in our range. Als Willkommensgeschenk erhalten Sie einen Rabatt für Ihren nächsten Einkauf bei uns. As a welcome gift, you will receive a discount for your next purchase with us. Let's now turn our attention to learning the German equivalent of the word offer. In German, the word offer translates to Angebot. Angebot refers to a proposal or presentation made by one party to another, suggesting a product, service, or opportunity for consideration. It is a formal communication that outlines the terms, conditions, and details of what is being presented. Let me provide you with a few examples to demonstrate how to use the word in German. Unser Unternehmen hat ein attraktives Angebot für neue Kunden. 20% Rabatt auf den ersten Einkauf. Our company has an attractive offer for new customers. 20% discount on the first purchase. Wir haben ein maßgeschneidertes Angebot für unsere Geschäftskunden entwickelt, um ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. We have developed a tailored offer for our business clients to meet their specific needs. Das Angebot umfasst sowohl Hardware als auch Software, um eine umfassende Lösung anzubieten. The offer includes both hardware and software to provide a comprehensive solution. Der Lieferant hat uns ein konkurrenzfähiges Angebot für die benötigten Rohstoffe gemacht. The supplier has made us a competitive offer for the required raw materials. Um Ihre Entscheidung zu erleichtern, haben wir ein kostenloses und unverbindliches Angebot. To facilitate your decision, we offer you a free and non-binding quote. Bitte finden Sie unser detailliertes Angebot im Anhang. Please find attached our detailed offer. Ich möchte Ihnen unser Angebot präsentieren. I'd like to present our offer. Unser Angebot ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Our offer is tailored to the individual needs of our customers. In this video, we have a special focus, translating the phrase to submit an offer into German. The phrase to submit an offer is a common business term used when presenting proposals or bids in various contexts. In German, it translates to ein Angebot abgeben. Now, let's explore how we can accurately convey this phrase in German. In a business context, ein Angebot abgeben refers to the act of submitting a formal proposal to provide goods or services to a potential customer. This typically involves preparing a document that outlines the scope of work, pricing details, delivery terms, and any other relevant information. Imagine you are a project manager
and need to request proposals from potential vendors for an upcoming project, and you want to communicate this clearly in German. Here is how you can use ein Angebot abgeben in this context. Im Rahmen unseres bevorstehenden Projekts möchten wir verschiedene Lieferanten bieten, ein Angebot abzugeben. Wir suchen nach zuverlässigen Lieferanten, die Erfahrung in der Bereitstellung ähnlicher Lösungen haben. Bitte geben Sie Ihr Angebot bis zum 1. September ab und geben Sie darin Ihre Preisgestaltung, Implementierungspläne und Lieferfristen an. In the context of our upcoming project, we would like to request proposals from various vendors. Please submit your offer by September 1st, including your pricing, implementation plans, and delivery timelines. Ein Angebot abgeben is also commonly used in bidding processes such as public tenders or competitive procurement. Companies or contractors interested in securing a contract or project are required to submit their offers, detailing their proposed solutions, pricing, and other relevant factors. The entity requesting the offers evaluates them and selects the most suitable one. Imagine you own a construction company that wants to sign a contract with the government. Als Bauunternehmen bewerben wir uns um einen Regierungsauftrag. Wir möchten ein Angebot für den Bau eines neuen Schulgebäudes abgeben. As a construction company, we are applying for a government contract. We would like to submit an offer for the construction of a new school building. In the context of auctions and sales, ein Angebot abgeben refers to making a bid or an offer on an item or property. Interested individuals or businesses participate by submitting their offers, usually in the form of monetary values, with the goal of acquiring the item being sought. Imagine attending an art auctions and wanting to make a bid on a remarkable painting. Here's how you can use the phrase in this context. Ich bin bereit, ein höheres Angebot abzugeben, um das seltene Gemälde zu erwerben. I was willing to submit a higher offer to acquire the rare painting. I would like to ensure that you can confidently and accurately use the phrase ein Angebot abgeben in German, as it is a crucial term in various business contexts. To assist you in grasping its usage, I will provide you with a few additional examples. Der Lieferant muss ein Angebot abgeben, um den Auftrag zu gewinnen. The supplier needs to submit an offer to win the contract. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um ein Angebot abzugeben. Please take some time to submit an offer. Wir haben mehrere Unternehmen eingeladen, ein Angebot abzugeben. We have invited several companies to submit an offer. Bevor Sie ein Angebot abgeben, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anforderungen erfüllen. Before submitting an offer, make sure you meet all the requirements. Das Unternehmen möchte von potenziellen Lieferanten ein Angebot abgeben lassen. The company wants potential suppliers to submit an offer. Bitte füllen Sie das Formular aus, um ein Angebot abzugeben. Please fill out the form to submit an offer. Understanding how to talk about orders in German is crucial for effective business communication. In German, the word order translates to Auftrag. In the business world, the term Auftrag plays a crucial role in facilitating transactions and ensuring the smooth flow of products and services. It represents a formal agreement between the customer
and the supplier, indicating the intention to purchase or engage in a specific business activity. Effectively using the word Auftrag is essential for effective communication and conducting business transactions in the German speaking world. Let's see some common use of the word Angebot. Let's get started. Wir haben einen neuen Auftrag von einem großen Kunden erhalten. We have received a new order from a major client. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 1000 Einheiten unseres Produkts. The order includes the delivery of 1000 units of our product. Der Kunde hat uns einen Auftrag zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Software erteilt. The customer has placed an order with us for the development of a customized software. Unser Team arbeitet hart daran, den Auftrag termingerecht abzuschließen. Our team is working hard to complete the order on time. Wir haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt und die Erwartungen des Kunden übertroffen. We have successfully executed the order and exceeded the customer's expectations. Der Auftrag beinhaltet die Installation und Wartung der neuen Büroausstattung. The order involves the installation and maintenance of the new office equipment. Wir haben den Auftrag angenommen und beginnen sofort mit der Bearbeitung. We have accepted the order and will start processing it immediately. Der Auftraggeber hat uns gebeten, einen detaillierten Kostenvoranschlag für den Auftrag vorzulegen. The client has requested us to provide a detailed cost estimate for the order. Der Auftrag wurde unterzeichnet und die Zahlungsbedingungen wurden vereinbart. The order has been signed and the payment terms have been agreed upon. Wir freuen uns, einen neuen Auftrag von einem internationalen Partnerunternehmen erhalten zu haben. We are pleased to have received a new order from an international partner company. In German, the phrase work from home is translated as von zu Hause aus arbeiten. It refers to the practice of performing one's job or professional tasks remotely, typically from one's own residence or any location outside of a traditional office environment. It implies that individual is not physically present at the employer's office, but instead working remotely using digital communication tools and technology. Of course, I have some sentences to demonstrate the proper application of the phrase von zu Hause aus arbeiten. Let's get started. Unser Unternehmen bietet flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Our company offers flexible working hours and the option to work from home. Ich habe die Möglichkeit, meinen Job von zu Hause aus zu erledigen, was mir eine bessere Work-Life-Balance ermöglicht. I have the opportunity to do my job from home, which allows for a better work-life balance. Die technologischen Fortschritte ermöglichen es uns, effizient von zu Hause aus zu arbeiten und dennoch produktiv zu sein. Technological advancements enable us to work efficiently from home while still being productive.
Von zu Hause aus zu arbeiten erfordert eine gute Selbstdisziplin und Organisation, um Ablenkungen zu minimieren. Working from home requires good self-discipline and organization to minimize distractions. Ich konnte meinen täglichen Pendlerverkehr vermeiden, indem ich von zu Hause aus arbeite. I was able to avoid my daily commute by working from home. In the world of business, presentations are a vital part of effective communication. Whether you are a professional looking to expand your horizons in the German speaking business world or an entrepreneur seeking to break into the German market, having a robust vocabulary is the key to success. But why is vocabulary so essential when it comes to presentation? The answer is simple. A rich vocabulary allows you to express your ideas with precision, clarity, and confidence. It enables you to engage your audience, convey complex concepts, and create a lasting impact. Let's begin with the examples I've prepared for you. Herzlich willkommen zur Präsentation. Welcome to the presentation. Wir freuen uns, Ihnen heute unsere Ergebnisse vorzustellen. We are pleased to present our findings to you today. Zunächst werde ich den Ablauf der Präsentation skizzieren. First, I will outline the agenda of the presentation. Unsere Präsentation ist in 4 Hauptteile unterteilt. Our presentation is divided into 4 main sections. Lassen Sie uns nun zum nächsten Punkt übergehen. Let's now move to the next point. Bevor wir fortfahren, gibt es eine wichtige Information, die ich teilen möchte. Before we proceed, there is important information I would like to share. Schauen wir uns die Daten genauer an. Let's take a closer look at the data. Hier sehen Sie eine Grafik, die den Anstieg der Verkäufe zeigt. Here you can see a chart illustrating the increase in sales. Das ist von entscheidender Bedeutung. This is of crucial importance. Ein weiterer wichtiger Faktor, den wir berücksichtigen müssen, ist: Another important factor we need to consider is: Basierend auf diesen Ergebnissen schlagen wir vor, dass: Based on these findings, we recommend that. Wir schlagen vor, in zukünftigen Projekten folgende Maßnahmen zu ergreifen. We recommend taking the following actions in future projects. Jetzt stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung. I'm now available for questions. Zusammenfassend können wir festhalten: In summary, we can conclude. Lassen Sie mich kurz auf die Hintergrundinformationen eingehen. Let me briefly address the background information. Um besser zu verstehen, warum dieses Projekt wichtig ist, werfen wir einen Blick auf die Geschichte. To better understand why this project is important, let's take a look at the history. Wir sind stolz darauf, unsere bedeutenden Erfolge in diesem Quartal präsentieren zu können. We are proud to present our significant achievements for this quarter. Ein Meilenstein in unserer Arbeit
war die Einführung des neuen Produkts. A milestone in our work was the introduction of the new product. Lassen Sie uns die Daten aus dem letzten Jahr mit den aktuellen Zahlen vergleichen. Let's compare the data from the last year with the current figures. Der Unterschied ist offensichtlich. Wir verzeichnen ein Wachstum von 20%. The difference is obvious. We are experiencing a 20% growth. Basierend auf den aktuellen Trends erwarten wir eine positive Entwicklung im nächsten Quartal. Based on the current trends, we anticipate a positive development in the next quarter. Unsere Prognosen deuten darauf hin, dass wir unser Ziel erreichen werden. Our projections suggest that we will reach our goal. Wir möchten unseren Mitarbeitern für ihren harten Einsatz und ihre Hingabe danken. We want to thank our employees for their hard work and dedication. Ein besonderer Dank geht an unser Team, das diese Präsentation möglich gemacht hat. Special thanks to our team that made this presentation possible. Jetzt ist Ihre Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Feedback zu geben. Now is your opportunity to ask questions or provide feedback. Ihre Meinung ist uns wichtig. Bitte zögern Sie nicht, Anmerkungen oder Vorschläge zu äußern. Your opinion is important to us. Please don't hesitate to make comments or suggestions. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte und zukünftige Projekte. We look forward to the next steps and future projects. All these phrases will help you effectively distribute your presentation in German, ensuring that you can provide context, highlight achievements, make comparisons, and express gratitude and confidence in your message. In today's fast-moving global business world, good communication is essential for success. Meetings and calls are where ideas, teamwork, and decisions happen, and having a strong vocabulary is your best tool for making it all work smoothly. Having a wide range of words and phrases helps you express your thoughts clearly and confidently. It allows you to connect with your colleagues, respond effectively, and make a strong impact in meetings and calls. So, let's get started. Können Sie mich bitte daran erinnern, wann unser Treffen morgen stattfindet? Can you please remind me when our meeting is scheduled for tomorrow? Können wir einen Termin für ein Geschäftstreffen vereinbaren? Can we schedule a date for a business meeting? Ich möchte die Einzelheiten für unser geplantes Treffen bestätigen. I would like to confirm the details for our upcoming meeting. Wir schätzen Ihre Teilnahme an diesem Treffen. We appreciate your participation in this meeting. Vielen Dank, dass Sie Zeit für dieses Gespräch gefunden haben. Thank you for taking the time for this conversation. Wir können Sie nicht hören. Sie sind stumm geschaltet. We can't hear you. You are muted. Ihre Kamera ist immer noch aus. Your camera is still off.
Ich schlage vor, wir alle schalten unsere Kameras ein. I suggest we all turn on our cameras. Ich sehe, dass sie immer noch in einer anderen Besprechung feststeckt. I see that she is still stuck in another meeting. Könnten Sie das bitte näher erläutern? Could you please explain that in more detail? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. I'm not sure if I understood your question correctly. Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung für dieses Problem finden. Let's work together to find a solution on this issue. Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wie stehen Sie dazu? It's time to make a decision. What is your stance on this? Ich möchte eine Anmerkungen zu den letzten Entwicklungen abgeben. I'd like to provide some feedback on recent developments. Das Gespräch war äußerst informativ und gut strukturiert. The meeting was highly informative and well structured. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber ich denke, wir sollten eine andere Vorgehensweise in Betracht ziehen. I understand your concerns, but I think we should consider a different approach. Es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, mit der alle einverstanden sind. It's important that we find an agreeable solution. Lassen Sie uns zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Let's recap what we discussed today. Ich freue mich auf unsere nächste Besprechung. I look forward to our next meeting. The phrases and sentences in this video will help you conduct business calls and meetings in German while maintaining professionalism and clarity in your communication. Let's take a look at some more phrases and sentences related to daily business operations. The examples I'm about to give you cover various aspects of daily business operations, including time management, workflow efficiency, data analysis, risk management, and more. So, let's get started. Tägliche Geschäftsabläufe sind entscheidend für unseren Erfolg. Daily business operations are crucial for our success. Wir müssen effizient arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. We need to work efficiently to achieve our goals. Das Team muss eng zusammenarbeiten, um dieses Projekt abzuschließen. The team needs to collaborate closely to complete this project. Die Abteilungen müssen miteinander kommunizieren, um reibungslose Abläufe sicherzustellen. Departments need to communicate with each other to ensure smooth operations. Wir sollten einen Projektzeitplan erstellen, um Meilensteine festzulegen. We should create a project schedule to set milestones. Die Ressourcen müssen effektiv zugeteilt werden, um das Projekt rechtzeitig abzuschließen. Resources must be allocated effectively to complete the project on time. Kundenbeziehungen sind von höchster Bedeutung. Customer relations are of highest importance. Wir müssen auf Kundenanfragen zeitnah reagieren. We need to respond to customer inquiries promptly. Die Budgetplanung sollte unsere Ausgaben im Auge behalten. Budget planning
should keep our expenses in check. Wir müssen unsere finanzielle Leistung monatlich überprüfen. We need to review our financial performance monthly. Unsere Verkaufsstrategie muss angepasst werden, um neue Märkte zu erschließen. Our sales strategy needs to be adjusted to tap into new markets. Qualitätskontrollen sind notwendig, um fehlerfreie Produkte zu gewährleisten. Quality controls are necessary to ensure error-free products. Unsere Produkte müssen höchsten Qualitätsstandards genügen. Our products must meet the highest quality standards. Die Logistikabteilung ist für den reibungslosen Warentransport verantwortlich. The logistic department is responsible for smooth goods transportation. This lesson will provide you with essential German feedback phrases that offer a comprehensive range of feedback scenarios in a business context, whether for performance reviews, teamwork, goal achievement, or professional development. They can help facilitate constructive conversations and support personal and team growth. Here is the first example. Gut gemacht. Ihre harte Arbeit zeigt sich in den Ergebnissen. Well done. Your hard work is reflected in the results. Ich möchte Ihre Initiative und Ihr Engagement anerkennen. I want to acknowledge your initiative and commitment. Es gibt Raum für Verbesserung in Ihrer Zeitmanagementfähigkeiten. There's room for improvement in your time management skills. Ich schlage vor, unsere Kommunikation in Bezug auf Projektfristen zu verbessern. I suggest we improve our communication regarding project deadlines. Ihre Leistung in diesem Quartal war beeindruckend. Your performance this quarter has been impressive. Es gab einige Herausforderungen, aber insgesamt haben Sie gute Arbeit geleistet. There were some challenges, but overall, you've done a good job. Halten Sie an Ihrem Engagement fest. Sie sind auf dem richtigen Weg. Keep up your dedication. You are on the right track. Um sich weiterzuentwickeln, sollten Sie an Ihrer Präsentationstechnik arbeiten. To progress, you should work on your presentation skills. Ich schätze Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement. I appreciate your hard work and commitment. Ihre Leistung in diesem Quartal zeigt, dass Sie Ihre Ziele übertroffen haben. Your performance this quarter demonstrates that you've exceeded your goals. Wir werden Ihre Leistung weiterhin beobachten und unterstützen. We will continue to monitor and support your performance. Einige Kollegen haben Ihr Teamwork und Ihre Kooperationsbereitschaft hervorgehoben. Some colleagues have highlighted your teamwork and willingness to collaborate. Ihre Arbeit an diesem Projekt war herausragend. Your work on this project was outstanding. Wir könnten von einer stärkeren Fokussierung auf den Zeitplan profitieren. We could benefit from a stronger focus on the schedule. Sie haben ein hohes Potenzial für berufliches Wachstum. You have a high potential for professional growth. Ich schlage vor,
da sie an Schulungen zur Konfliktlösung teilnehmen. I suggest you participate in conflict resolution training. Das Team hat in schwierigen Zeiten hervorragend zusammengearbeitet. The team has worked exceptionally well during challenging times. Lassen Sie uns die Kommunikation im Team weiter stärken. Let's continue to strengthen communication within the team. By committing to enrich your German vocabulary with feedback phrases, you empower yourself to steer your team and organization towards higher achievements and a more cohesive, productive work environment. In this lesson, you will learn phrases and sentences that are valuable for addressing and resolving conflicts in a professional context, emphasizing communication, understanding, and cooperation as keys to successful conflict resolution. Let's get started. Den Konflikt zu lösen, müssen wir es zunächst identifizieren. To solve the conflict, we need to identify it first. Wir müssen die Wurzel des Problems erkennen, nachhaltige Lösungen zu finden. We need to recognize the root of the problem to find sustainable solutions. Wir sollten verschiedene Ansätze in Betracht ziehen, die beste Lösung zu finden. We should consider various approaches to find the best solution. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen zu bewerten. It's important to evaluate the pros and cons of the various options. Lasst uns eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Let's conduct a cost-benefit analysis to determine the most cost-effective solution. Jetzt müssen wir die Maßnahmen zur Lösung des Problems umsetzen. Now, we need to implement the actions to resolve the problem. Die Umsetzung erfordert eine klare Kommunikation und ein koordiniertes Vorgehen. Implementation requires clear communication and coordinated efforts. Es ist wichtig, dass wir das Konfliktthema offen ansprechen. It's important that we openly address the conflict issue. Wir müssen verstehen, was den Konflikt ausgelöst hat, eine Lösung zu finden. We need to understand what triggered the conflict to find a resolution. Verhandeln wir über mögliche Lösungen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Let's negotiate potential solutions that are acceptable to both parties. Abschließend ist es wichtig, den Konflikt zu beenden und versöhnt vorwärts zu schauen. In conclusion, it's important to end the conflict and move forward in reconciliation. Wir können aus Konflikten wachsen und gestärkt hervorgehen, wenn wir konstruktiv damit umgehen. We can grow and emerge stronger from conflicts if we handle them constructively. The German language, known for its precision and expressiveness, offers a rich array of phrases and terms tailored specifically to leadership roles. In this video, we'll delve into this vocabulary, equipping you with the linguistic tools to articulate your vision, motivate your team, and navigate the complexities of leadership in a German-speaking context. Let's see what examples I've prepared for you.
Eine Führungskraft sollte Vorbild sein und Integrität zeigen. A leader should be a role model and demonstrate integrity. Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen und Empathie sind in der Führung von entscheidender Bedeutung. Qualities like assertiveness and empathy are crucial in leadership. Ein guter Leader kann sein Team motivieren und inspirieren. A good leader can motivate and inspire their team. Durch inspirierende Worte und Taten kann man ein Team zur Höchstleistung führen. Through inspiring words and actions, one can lead a team to peak. Führe stets durch positives Beispiel. Always lead by positive example. Leaders sollten die Werte und Ethik ihres Unternehmens verkörpern. Leaders should embody the values and ethics of their organization. Klare Kommunikation ist das Fundament erfolgreicher Führung. Clear communication is the foundation of successful leadership. Die Fähigkeit, gut zuzuhören, ist entscheidend für effektive Führung. The ability to listen well is crucial for effective leadership. Der Aufbau eines starken Teams erfordert Zeit und Engagement. Building a strong team takes time and commitment. Ein Leader sollte die individuellen Stärken der Teammitglieder erkennen und fördern. A leader should recognize and nurture the individual strengths of team members. Die Delegation von Aufgaben ist ein Schlüssel zur Effizienz in der Führung. Delegating tasks is a key to efficiency in leadership. Leaders sollten Verantwortung delegieren, um sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Leaders should delegate responsibility to focus on strategic tasks. Konfliktlösung erfordert diplomatisches Geschick und Fingerspitzengefühl. Conflict resolution requires diplomatic skill and tact. Ein Leader sollte Konflikte konstruktiv angehen, um Teamharmonie aufrecht zu erhalten. A leader should address conflict constructively to maintain team harmony. Die Definition klarer Ziele und einer Vision ist Aufgabe einer Führungskraft. Defining clear goals and a vision is the responsibility of a leader. Die Vision eines Leaders sollte das Team inspirieren und leiten. A leader's vision should inspire and guide the team. Die Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen, ist ein Zeichen starker Führung. The ability to adapt to change is a sign of strong leadership. Leaders sollten flexibel sein und neue Herausforderungen annehmen. Leaders should be flexible and embrace new challenges. Leaders sollten Leistung würdigen und konstruktives Feedback geben, um das Team zu stärken. Leaders should acknowledge achievements and provide constructive feedback to strengthen the team. In the dynamic world of modern business, marketing stands as a bridge between your exceptional product or service and the people who need it. It's the art of creating connections and driving engagement. To be truly effective in the marketing landscape, the right vocabulary can be your most powerful tool. This lesson equips you with the linguistic toolkit to excel in the ever-evolving world of marketing. Language is your gateway to building meaningful connections, driving brand success, and achieving your marketing objectives. So, let's get started.
Marketing ist die Kunst, Bedürfnisse zu wecken und Produkte erfolgreich zu vermarkten. Marketing is the art of creating needs and successfully promoting products. Das Ziel des Marketings ist es, Kunden zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen. The goal of marketing is to acquire customers and build long-term relationships. Um effektives Marketing zu betreiben, müssen wir unsere Zielgruppe verstehen. To conduct effective marketing, we need to understand our target audience. Wir müssen die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden erkennen, um gezielte Kampagnen zu erstellen. We need to identify the needs and desires of our customers to create targeted campaigns. Marktforschung hilft uns, den Wettbewerb zu analysieren und Chancen zu identifizieren. Market research helps us analyze the competition and identify opportunities. Durch Umfragen und Analysen können wir Trends im Markt erkennen. Through surveys and analysis, we can identify market trends. Unsere Werbekampagne zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu erregen. Our advertising campaign aims to capture consumer attention. Wir werden Social Media, um unsere Projekte zu bewerben und unser Publikum zu erreichen. We use social media to promote our products and reach our audience. Inhaltsmarketing ist eine effektive Methode, um wertvolle Informationen mit Kunden zu teilen. Content marketing is an effective way to share valuable information with customers. Durch Blogbeiträge und Videos können wir unser Fachwissen demonstrieren. Through blog posts and videos, we can showcase our expertise. Der Aufbau einer starken Marke erfordert konsistente Botschaften und Identität. Building a strong brand requires consistent messaging and identity. Unsere Marke steht für Qualität und Vertrauen. Our brand represents quality and trust. Der Produktstart erfordert eine klare Kommunikationsstrategie und gezielte Werbung. A product launch requires a clear communication strategy and targeted advertising. Wir sind aufgeregt, unser neues Produkt der Welt vorzustellen. We are excited to introduce our new product to the world. All these phrases and sentences cover a range of marketing-related topics and can be useful for professionals working in the marketing field or businesses aiming to improve their marketing efforts. In the world of international business, effective negotiation in German can open doors, establish trust, and lead to beneficial outcomes. The richness of the German language offers a vast array of expressions, phrases, and terminology that are invaluable in any negotiation setting. Here is the first example. Lassen Sie uns die Verhandlungen beginnen. Let's start the negotiations. Wir möchten über die Bedingungen sprechen. We would like to discuss the terms. Unser Ziel ist es, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen. Our goal is to establish a long-term partnership. Wir streben faire Konditionen an. We aim for fair terms.
Wir schlagen vor, die Liefermenge zu erhöhen. We propose increasing the quantity of the delivery. Unser Angebot beinhaltet attraktive Preise und Konditionen. Our proposal includes attractive prices and terms. Können wir über den Preis verhandeln? Can we negotiate the price? Wir sind bereit, über die Kostenstruktur zu sprechen. We are willing to discuss the cost structure. Wir sind zu einer Einigung gekommen. We have reached an agreement. Beide Seiten sind zufrieden mit den Verhandlungsergebnissen. Both parties are satisfied with the negotiation outcome. Können Sie uns mehr Informationen zu diesem Punkt geben? Can you provide more information on this point? Wir sind bereit, Kompromisse einzugehen, um eine Einigung zu erzielen. We are willing to make compromises to reach an agreement. Lass uns über mögliche Kompromisse sprechen. Let's discuss potential trade-offs. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, können wir den Vertrag unterzeichnen. Once all conditions are met, we can sign the contract. Die Vereinbarung ist rechtskräftig, sobald beide Parteien unterzeichnet haben. The agreement becomes legally once both parties have signed. Vielen Dank für Ihre Kooperation während der Verhandlungen. Thank you for your cooperation during the negotiations. Wir schätzen Ihre Flexibilität und Geduld. We appreciate your flexibility and patience. Lassen Sie uns die nächsten Schritte und die Umsetzung besprechen. Let's discuss the next steps and implementation. Wir werden Ihnen eine schriftliche Bestätigung der Vereinbarung senden. We will send you written confirmation of the agreement. Motivation plays a vital role in enhancing our productivity, fostering a positive work environment, and achieving both personal and organizational goals. To effectively discuss and understand this topic, we need to be familiar with specific vocabulary that can help us articulate our thoughts and ideas more clearly. And in this video, we will explore several key terms and phrases in German that are essential for discussing motivation in the workplace. These include words related to personal development, performance, efficiency, and appreciation. Understanding these terms will help you communicate better with your colleagues and superiors. So let's get started. Personal and professional growth are vital for maintaining motivation at work. The term sich weiterentwickeln emphasizes the importance of continuously improving oneself. Whether learning new skills, taking on new responsibilities, or seeking feedback, ongoing development keeps us engaged and motivated. And here is an example. Im Beruf muss man sich ständig weiterentwickeln. In your career, you must constantly develop further. So weit, so gut. This phrase is often used to express satisfaction with progress made so far. It's a way of acknowledging that things are going well up to a certain point, but it also implies that there is still work to be done to maintain or improve the situation. Here is an example. Wir haben alle Tests bestanden, so weit so gut. We have passed all the tests, so far so good.
Achieving goals and completing tasks are key components of motivation. The word schaffen reflects the sense of accomplishment we feel when we successfully manage our responsibilities and overcome challenges. Wir müssen das Projekt bis nächste Woche schaffen. We have to accomplish the project by next week. Constructive criticism is essential for growth and improvement. The phrase Kritik üben an is used to describe the act of giving feedback that helps others recognize areas for improvement and motivates them to strive for better performance. Der Manager übte Kritik an der neuen Strategie. The manager criticized the new strategy. Announcements, whether about new projects, goals, or changes within the company, can significantly impact motivation. Clear and timely communication helps employees understand their roles and what is expected of them. Die Firma wird morgen neue Produkte ankündigen. The company will announce new products tomorrow. Respecting colleagues and their contributions fosters a positive and motivating work environment. Mutual respect encourages collaboration, trust, and a sense of belonging among team members. Here's an example. Es ist wichtig, die Meinungen anderer zu respektieren. It is important to respect the opinions of others. Effective communication is critical for motivation. Der Gesprächsaufbau refers to the way a conversation is structured, which can influence how messages are received and understood. Der Gesprächsaufbau ist entscheidend für ein erfolgreiches Meeting. The structure of the conversation is crucial for a successful meeting. Performance and achievement are direct indicators of motivation. The term Leisten encompasses the efforts and accomplishments of individuals and teams, highlighting the importance of recognizing and celebrating success. Hat in diesem Jahr hervorragende Arbeit geleistet. He has performed excellent work this year. Efficiency is about maximizing productivity with minimal wasted effort or expense. An efficient workplace is often a motivating environment as employees feel their time and efforts are well utilized and valued. Here we need the word effizient. Unser Team arbeitet sehr effizient. Our team works very efficiently. Feeling valued and appreciated is a significant motivator. Die Wertschätzung refers to the recognition and appreciation of an individual's efforts and contributions, which can boost morale and motivation. Die Wertschätzung der Mitarbeiter ist für das Unternehmen sehr wichtig. The appreciation of the employees is very important for the company. There are times when employees may need to explain their actions or decisions. Sich rechtfertigen involves providing justification, which can be a motivating factor when employees feel their reasoning is understood and respected. Musste sich vor dem Vorstand für seine Entscheidungen rechtfertigen. He had to justify himself to the board for his decisions. By familiarizing yourself with these terms, you will be better equipped to discuss and understand the dynamics of motivation at work.
I encourage you to practice using these terms in your conversations and reflections on motivation at work. Let's continue to strive for excellence and support each other in our professional journeys. When planning a holiday, especially within a professional context, there are several key terms and phrases in German that are essential for smooth communication and efficient workflow management. Understanding these terms can help ensure that all necessary preparations are made before your absence and that responsibilities are clearly delegated. The following vocabulary covers various aspects of this process, including the handover of tasks, managing absence, and ensuring continued business operations. Let's get started. Die Urlaubsübergabe refers to the process of handing over responsibilities and tasks to colleagues before going on holiday. It ensures continuity in work and allows colleagues to know what needs to be done in the absence of the person going on vacation. Vor der Urlaubsübergabe sollte alles Wichtige dokumentiert werden. Before handing over tasks before going on holiday, everything important should be documented. Die Abwesenheit simply means absence. In a business context, it signifies when someone is not present at work due to reasons like vacation, illness, or other commitments. Ihre Abwesenheit wurde im Team bemerkt. Her absence was noticed by the team. Der Geschäftspartner translates to business partner. These are individuals or entities with whom a business has a professional relationship, often collaborating on projects, deals, or ventures. Unsere Geschäftspartner aus Asien besuchen uns nächste Woche. Our business partners from Asia are visiting us next week. Nacharbeiten means to catch up on work. It refers to the process of dealing with tasks or projects that have accumulated during an absence or due to falling behind schedule. Er muss nacharbeiten, den Rückstand aufzuholen. He needs to catch up on work to make up for the backlog. Verteilen an means to distribute to. In a business context, it involves assigning tasks or responsibilities to different team members or departments to ensure efficient handling of workload or projects. Die Aufgaben werden gleichmäßig verteilt an alle Teammitglieder. The tasks are distributed evenly to all team members. Vertreten means to cover for someone, typically in their absence. It implies temporarily taking on their duties or responsibilities until they return. Während ihres Urlaubs wird sie von Herrn Müller vertreten. During her holiday, she will be covered by Mr. Müller. Der Aufgabenbereich refers to one's area of responsibility or scope of duties within an organization or team. It defines what tasks or functions an individual is accountable for. Bitte klären Sie die Aufgabenbereiche vor Ihrem Urlaub. Please clarify the areas of responsibility before your holiday. Erreichbar means reachable or accessible.
In a business context, it indicates the ability to be contacted or reached by colleagues, clients or stakeholders. In dringenden Fällen bin ich per E-Mail erreichbar. I am reachable by email in urgent cases. Sich wenden an means to contact or approach someone. It implies reaching out to a person for assistance, information or clarification. Bei Fragen können Sie sich an den Kundendienst wenden. If you have any questions, you can contact customer service. Zugriff haben auf means to have access to something. It denotes the ability or permission to use, view, or manipulate certain resources, information, or systems within a business context. Nur autorisierte Personen haben Zugriff auf diese Dateien. Only authorized personnel have access to these files. Aus Vertraulichkeitsgründen translates to for confidentiality reasons. It indicates that certain information or actions are restricted or withheld to maintain confidentiality and protect sensitive data or matters. Diese Informationen können wir aus Vertraulichkeitsgründen nicht teilen. We cannot share this information for confidentiality reasons. These terms are crucial in navigating the dynamics of work and communication within a business environment, particularly concerning responsibilities, communication protocols, and confidentiality considerations during periods such as holidays. Understanding these terms and concepts helps ensure smooth operations and effective collaboration in professional German settings. In professional settings, clear and polite communication is key. Whether you are writing emails or formal letters, knowing the right phrases can make a strong impression. In this lesson, I will explore some essential German phrases for professional business emails. By the end of this lesson, you'll feel confident using these expressions in your business writing communication. Let's get started. The first phrase is Wir schreiben Ihnen bezüglich. Its English translation is We are writing to you regarding. This phrase is perfect for starting formal communication about a specific topic or issue. Let's see an example. Wir schreiben Ihnen bezüglich Ihrer Anfrage vom 15. Dezember. We are writing to you regarding your inquiry from December 15th. The second phrase is Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit. The English translation of this phrase sounds We are writing to you in connection with. You can use this phrase when referring to related topics or ongoing matters. Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit der aktuellen Lieferung. We are writing to you in connection with the recent delivery. The third phrase sounds Bezugnehmend auf. The English translation is referring to. This is a great way to connect your message to previous communication or events. And here is an example. Bezugnehmend auf unser Telefonat vom 10. Januar möchten wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten. Referring to our phone call on January 10th, we would like to make you the following offer.
Let's see the fourth phrase. In Bezug auf. With regard to. This phrase helps to directly address a specific topic in a formal and concise way. In Bezug auf Ihre Anfrage senden wir Ihnen die gewünschten Informationen im Anhang. With regard to your inquiry, we are sending you the requested information as an attachment. Ich schreibe Ihnen, um mich nach zu erkundigen. This phrase is an ideal for politely requesting information in a formal manner, and its English translation is I'm writing to inquire about. Ich schreibe Ihnen, um mich nach den aktuellen Preisen für Ihre Dienstleistungen zu erkundigen. I'm writing to inquire about the current prices for your services. Ich schreibe Ihnen im Namen von I'm writing to you on behalf of. This phrase is used when you're acting as a representative for someone else or another organization. Ich schreibe Ihnen im Namen von Frau Müller, um weitere Informationen zu Ihrem Angebot zu erfragen. I am writing to you on behalf of Miss Müller to request more information about your offer. And the last phrase for this lesson is Ihr Unternehmen wurde mir von sehr empfohlen. Your company was highly recommended to me by Ihr Unternehmen wurde mir von Herrn Schneider sehr empfohlen und ich möchte mich über Ihre Dienstleistungen informieren. Your company was highly recommended to me by Mr. Schneider and I would like to learn more about your services. Mastering all these phrases will elevate your professional German communication skills. With practice, you'll be able to write clear, polite, and effective emails or letters that leave a great impression.